Uh, at the time of my doing the program, that's on Saturday, I'm not in the know of what's going to happen in Greece. So, week beginning Monday, 5th July 2015, starts with a big bang. If it's a yes vote, and if it's a no vote, a gap down market. But what could be an interesting feature of the market would be the worst is over, no uncertainty in future, Greek goes to election, and the matter continues. So, in this situation, to predict market is of no value. Should it go up with a gap up because of positive outcome in Greece, I can well imagine Nifty reaching 6650 first, followed by 6800 plus. Sorry, 8650 first, followed by 8800 plus. Let's wait and watch how that happens. Current technical parameters suggest for a continuation of bullish pattern as of Friday closing. So even gap downs will be arrested and resumption of upward trend should happen. I don't see there's large position in the market, so there's no kind of panic selling which should happen. But people who are short and if they get advantage, they will cover it very fast. That's the background. We would like to talk about a news story in the Indian market. I've been very vocal about the same through my various write-ups, and if you check this week's newspaper, it has been explained in details. Share Bazaar newspaper. What I've written, I would like to pass it on to my viewers who are not in a position to look at my write-up. What government has done in the month of April and May is something which has happened quite quietly, and even if it has happened quietly, I'm too sure the market knew it or was knowing it, and subsequently when you get it through the press, you read it, you are quite convinced that at the ground right things are getting done. Again, the boogie of El Nino and drought like situation in north and northwest of this country has surfaced with last 2 days of very low rainfall, and so the monsoon as it was progressing seems to be fading out, and the market will talk about drought sooner than later, unless some dramatic
changes happen. So that part of the story is one side of the story, the drought. So that will be having like a Souro. But at the same time, suppose the monsoon is bad, not many people will talk about rural economy getting affected. That may be a fact. But the government has done very smart thing by allocating 22% of the budgeted expenditure in road construction in the first 2 months of this fiscal, which is about 1200% higher allocation what they did last year. And 22% of the budgeted amount within 2 months of the fiscal is a good amount to pump into the rural economy through road building projects, enough to sustain the adverse effect of the monsoon if at all it happens, and thereby the market will try to look at stock buying opportunities in stocks relating to the road infrastructure sector. That will be a theme which you can play, I'm too sure, for the next 6 months. Obviously, there will be times when you will be able to get the entry levels, and there will be times when you will jolly well book the profits. So that's a structural trading idea. This time I don't have questions because I did not do the program last week. And the earlier programs had spoken about certain future positions on the long side, and I suppose we can discuss that as to what will be the status. In my earlier program I was bullish in housing finance companies and kind of NBFCs. My picks were India Goods Housing and Mahindra Financials. All have given substantial returns from the time I have spoken. I was bullish in the market regarding Nifty and Bank Nifty. They are doing fine. So Monday, if everything is fine, we should get bullish movements in Kotak Bank. One reason obviously is the approval of the higher limits. Anyway, Kotak, I'm waiting for it to become ex-bonus, which is around 7th of July. And after taking over ING Vestia and the visibility of the stock of the bank in South India, I think ex-bonus, it will be one of my best bets.
Now I am wondering whether IndusInd Bank will give a bonus or not. Because the price movement is quite fascinating. So Monday gap up, I will use to book profits. Then wait, and then continue to hold a buy Nifty and Bank Nifty. So it's a continuation of long trades. Suppose the grease matter is over, but here is a caveat. Market sooner or later after this event will get into the drought. Like it will happen. In that case, Nifty will refuse to move above 8650. You see that? Don't wonder why further movements are not happening. So, the good news followed by this local issue may surface as close as Monday itself or Tuesday. But as I said earlier, macroeconomic indicators are suggesting a turnaround at the ground level of the economy slowly. The drought management can be taken care of because the reservoirs are all full because of June monsoon. So we don't have a big issue over there. I'm saying if the market wishes to correct, then rain will be the issue. Right, why all these things are going to happen? I will refocus my delivery by through a basket, and the basket has been well explained in the English portion of my Share Bazaar newspaper.
The stocks identified are J. Kumar Infra Project, the current market price is about 744. This is like one of the highest points. Maybe one installment I will enter the current price. The other installment close to about 650. They are a pretty fine company regarding infrastructure projects, and you will see them all across Bombay. Maharashtra is a strong area. Or else you can choose to buy by waiting for a substantial period as to let it cool off, and then you can buy. The similar name would be Sunil High Tech, currently at 248. Again, up to 200 it's a buy. It's a buy on installments and trade. I think we are talking about a 6-monthly situation. The other stock I like is PNC Infra, which is about 410. So maybe what? 15%, 10 to 15% downside could be the maximum on the lower side. But the upward potential is in excess of 40-50% during the year. So you have to enter this thing. This one, my favorite would be anyway KNR Construction, which is about 550 rupees. I have been bullish on this stock post budget when it was about 350. So we have already done 200 rupees in this stock. So where does it retrace? Yeah, there will be days when it retraces. And on the retracement, I will buy बाद में. So it is up to you how to buy and where to buy. I'm giving you a 10-15% range here and there can always be there for these kind of stocks. না আমি এখন এটা শুটিং করছি আর 18 hours. So some of the ideas in the road construction project, I mean you might always say Larsen, you can argue Larsen Toubro should be one of the finest, yeah, but it cannot double from here. That's what the problem is. And to make Larsen double, I mean we need out 10,000 Nifty. So that is where the issue comes. But Larsen also, staying with Larsen will not be creating a problem, because after all, in road infrastructure, any goddamn infrastructure, Larsen is the king. But today's program is highlighting facts about entering delivery based transactions, keeping the macro fundamental in mind about how government is spending in the road construction projects, and thereby, let's say the first company which understood the road construction was BEML. Now it's trading at all-time historic high. You had a stressed balance sheet in BEML only 2-3 quarters back, and the balance sheet wouldn't have substantially improved, but the stock prices have gone all over the places, and I think at 1,300 rupees it's still cheap. That doesn't mean that it can't retrace up to 1,100 rupees. Because you have to do a road construction, you have to do the digging part of it, and if you want to do the digging part of it, well, BML is the answer. So I just give you certain ideas. Now for my Bengali viewers, আমি একটু বাংলায় অনেক কিছু বলি, কারণ অনেকে আমার কাছে কমপ্লেন করছে যে ঠিক ইংরেজিটা ওরকমভাবে বুঝতে পারছে না। ব্যাপারটা দুটো উপায় আছে, যদি ভালো করে বুঝতে না পারেন একজন ট্রান্সলেটার বসিয়ে দিই, যে ইংলিশ থেকে বাংলা আপনাকে ট্রান্সলেট করে বোঝাবে।
আর নাহলে আমি একটা 10 মিনিটের মতন বাংলায় ওভারঅল বলে দিই। বাজার সোমবার গ্যাপ আপ খুললে পর এই গ্যাপ অবধি 8,600 650 অবধি দিয়ে যেতে পারে। সেখানে বর্ষার খারাপ খবর আবার এসছে, সেটা কতটা খারাপ করবে জানি না, বাট সেটা একটা প্রফিট বুকিংয়ের বাহানা হবে। এবং আমি একটু আগে ইংলিশে অনেকগুলো রোড কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কথা বলছিলাম, এগুলোকে বাস্কেট করে কিনুন, কিনে একটু ধরে রাখবেন, একটু সুইং ডেলিভারি করবেন। আমি আমার ক্লায়েন্টদের জন্য এটা সোমবার থেকে শুরু করে দিচ্ছি। তো যারা ক্লায়েন্ট দেখছেন তারা আমাদের রেসপেক্টিভ রিলেশনশিপ ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে পারেন যে এই স্টকগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আপনারা করছেন কি করছেন না। আমি আমার আরএমদের সব বুঝিয়ে দিয়েছি শনিবারের মিটিংয়ে। বাট এইগুলো নিয়ে কাজ করবো আগামী 6 মাস। একটা বাস্কেট তৈরি করবো, একটা হয়তো সিঙ্গেল স্টক ফোকাসও কাজ করতে পারি। দেখুন আইআরবি ইনফ্রাটা অ্যাকচুয়ালি তলার দামে পড়ে আছে, 230 20 এইসব চলছে। ওইটা সেই অর্থে বাড়িনি কারণ একটা সিবিআই ওরিয়েন্টেড প্রবলেম ছিল। আমি জানি না সেটা কি স্ট্যাটাস হয়েছে, বাট আমার মনে হয় যে যদি ওই প্রবলেমটা সর্ট আউট হয়ে যায় আইআরবি ইনফ্রা এখান থেকে ফাটাফাটি বাড়তে পারে। হ্যাঁ, এই আইটিসি ভালো কথা মনে করবো। আমি কিন্তু আইটিসি সম্বন্ধে অনেকদিন পরে আবার পজিটিভ হতে আরম্ভ করেছি। ঠিক আছে, সিগারেট বিক্রি করতে দেবে না, এই করতে দেবে না, ওইসব ন্যাকামি সারা বছর থাকবে, সারা জীবন ছিল। বাজেটে এক্সাইজ যদি বাড়িয়ে দেবে, অল দ্যাট থিং ইজ দেয়ার। বাট আমার মনে হয় ওদের এফএমসিজি ব্যবসাটা যেভাবে করছে, নেসলে ফেস থেকে প্যাকেজ ফুডস বিজনেসের টোপে টোপে গেছে। আইটিসি তো বিরাট একটা ব্যাপার। সুতরাং আমার মনে হয় যারা এসআইপি করতে চান আইটিসিতে শুরু করতে পারেন, এখন 310 টাকার মতন দাম আছে। সিগারেট যা ব্যবসা হবে সে তো হবেই। লুজ সিগারেট বেচা বন্ধ করে দেবে, তো ওরা ছোট প্যাকেট নিয়ে চলে আসবে, দুটো থাকবে প্যাকেট এরকম টাইপের। আমার খুব সুবিধা রং, আমি 5টা প্যাকেট দিনে কিনবো, আমি জানলাম 10টা সিগারেট খাচ্ছি। এখন তো কোনো হিসেবেই নেই, ওটা ভালো। পকেট থেকে একটু টাকা বেরোবে আর কি, বেরো, নেশা করবো টাকা বেরোবে না, হতে পারে না। নেশা মানে খালি সিগারেট মত নয়, আর অনেক রকম নেশা হতে পারে। বাট নর্মালি মানুষ টাকা খরচ করতে রাজি থাকে। এটা আমার মনে হয় প্রাইসিং পলিসি নিয়ে কোনো প্রবলেম। ফিউচারে কি করবেন এটা খুব বলা বিপদ, কেন নিচে আসলে পর কিনবেন এটা আমি জানি, সেটা নিফটি কিনা ডেফিনেটলি যায়। আমার মনে হচ্ছে 8,200 তলা নিফটি খুব একটা যাচ্ছে না, সে গ্যাপ ডাউন বাজার হলো। আর ওপরের দিকে গেলে পর কিনবেন না কেন, ওই বর্ষার ভয়টা দেখিয়ে, মানে খরার ভয়টা দেখিয়ে যদি বাজার কারেক্ট করে তখন ঢুকবো আমরা। ঢোকারই ব্যাপার আছে। এই দিনটা আমি ইংলিশে যে কটা কোম্পানির নাম বলে দিলাম সেগুলো সুযোগ বুঝে কোপ মারবেন আর কি, সুযোগ বুঝে কোপ মারবেন আর কি। আর মোটামুটি বাজার তৈরি হচ্ছে, ইকোনমি তৈরি হচ্ছে, সেটা সবচেয়ে আনন্দের খবর। ইকোনমি গ্রাউন্ড লেভেলে কোথাও একটা তৈরি হচ্ছে এবং সেটা আমি যথেষ্ট কনভিন্স যে এটা তৈরি হচ্ছে। সেই আধারে খেলতে হবে। ইকোনমিকে আমি ব্যাক করবো, ইনফ্রার একটা গল্প, একটা সেগমেন্টের গল্প বলবো, এরপর আরও হয়তো ইনফ্রার গল্প আসবে। তার মানে এই নাকি রিয়েল এস্টেট এখন বাড়বে, মেটাল এখন বাড়বে, তবে সফটওয়্যারে ডেফিনেটলি খেয়াল রাখুন এইচসিএল টেক আর টিসিএস। ধন্যবাদ, আবার পরে শনিবার আর রোববার করবো।